وعم بتجاوز السيارة. يا الله ما الذي أهلا وسهلا، حياكم الله متابعينا الأعزاء في بودكاست الجائزة الكبرى وحلقة جديدة. معي أنا نايف مطيري وأيضا زميلتي سابين ساسين. أهلا سابين. مرحبا نايف، شو أخبارك؟ يا أهلا وسهلا. مرحبا لجميع مستمعينا ومشاهدينا. حلقة جديدة من بودكاست الجائزة الكبرى، الحلقة العاشرة يا نايف. صار لنا 10 حلقات لكن وصلنا وصلنا لجائزة الروسية الكبرى. عم قول السعودية، كنت شوف أنا شو مستعجلة. جائزة السعودية روسيا باقي عليه شوية وقت بعد. جائزة روسيا الكبرى لكن يلي صارت من كم يوم بحلبة سوتشي، الحلبة خامس أسرع حلبة بالبطولة حاليا، كان ويكند مليء بالمفاجآت، كان ويكند مختلف، ما كنا متوقعين كل هالحماس بسوتشي صراحة. أول شيء مبروك لك، يعني أنا خلص كل مرة بيكون في بوديوم لفيرستابن بحب بارك لك. والله شو أنا صراحة يعني الطمع شين، بس صراحة سابين كان في إمكانية رغم أنه بدأ الأخير ومركز الثاني و18 نقطة كانت جميلة جدا، قلص الفارق بينه وبين هاملتون، لكن كان الطموح أكثر ولسه فيرستابن عنده الكثير. بس أنه يرجع هالرجعة. شفنا تصريح فريق ريد بول أنه سعيد جدا أن فيرستابن حل الثاني رغم انطلاقته المتأخرة، أداء مذهل جدا. وأنا أقول ممكن، وانت الخبيرة طبعا سابين، أنه هطول المطر في الحلبة فاد كثير فيرستابن وهاملتون بعد 100%. يعني حتى فيرستابن قال لما وعيت الصبح ما كنت متوقع انه خلص تاني. هاملتون كمان لاخر دقيقه كان متوقع هو يكون التاني، ولكن اخر 5 لفات خلطت كل الاوراق وتغير كل شيء. اصلا خلينا نبلش بالويكند من الكواليفاينج كان مختلف، كان رهيب الكواليفاينج بالنسبه لشو توقعنا. ما شفنا هيك كواليفاينج من زمان كتير، بما انه كان في امطار كل الويكند والتغت البراكتس 3 أو التجارب الحرة الثالثة. وصلنا على الكواليفاينج وشفنا أنه لاندو نوريس أخذ القرار المثالي باللحظات الأخيرة أنه يغير الإطارات، بما أنه حس أنه في جفاف بالحلبة ونقل على السوفت، وكان القرار الصائب. وانتهينا بتوب 3 مش شايفينه من قبل. أول بول بوزيشن للاندو نوريس، ساينز بالمركز الثاني وراسل بالمركز الثالث. يعني ماكلارن، فيراري وويليامز وين كانوا وين صاروا الويليامز صراحة من بعد هيدا الويكند وبهالفترات الأخيرة. يعني تقدم كتير كبير لهالفريق مؤخرا. وكمان هاملتون كان بيقدر يعمل شيء لو ما اصطدم بالحائط، هو عم بيجرب يفوت بسرعة يغير إطاراته. يعني كمان هون فينا نقول إنه الحظ ما لعب دوره مع هاملتون بالكواليفاينج، ولكن لعب دوره خلال السباق. وهذا اللي كنت بسألك عنه سابين. يعني الحوادث شفناها كثيرة في سباق جائزة روسيا. مزبوط. اصلا مثل ما شفت، يعني مثل ما قلت لك التغت البراكتس، لانه كانوا عم بيقولوا انه الهليكوبتر ما فيها توصل ورا الضباب. الامطار كانت كتير غزيره وكان مبين من الاول، وبقي بس انه يكونوا متابعين فعلا الامطار خلال السباق لحتى يعرفوا ياخدوا القرار المزبوط. ومثل ما شفنا في ناس مثل هاملتون مثل فيرستابن هو اول من اخذ القرار المزبوط، لانه لحقوا هاملتون. وبس لحقوا هاملتون اثنيناتهم قدروا يخطفوا المركز الأول والثاني، وساينز كان متخذ القرار الصح وريكاردو كان متخذ القرار الصح. أما نوريس يلي كان مسيطر على هالسباق كل الوقت، قدم سباق ولا أروع. فعلا نوريس هو بطل الموسم. يعني قد ما نحكي عن الأبطال الباقيين، نوريس هو نجم الموسم فينا نقول. ولكن قراره بالآخر بس الخبرة هون بتلعب دور الخبرة. هنا كان دور الخبرة بالضبط. صح. لأنه هو الفريق كلمه وقال له، بس هو كان رافض الموضوع، بعدين ندم على هذا القرار. أكيد يعني هالأشياء بتفيده مستقبلا. يعني لك من ميل الحق عليه ومن الميل الحق على التيم. حتى مدير الفريق سايدل قال إنه ما فينا مع شخص مثل نوريس، مع كل شيء عم بيقدمه نوريس، نكون عم نقوم بهيك أخطاء. مش بس الحق عليه إنه هو ما أخذ القرار، نحنا ما شددنا عليه إنه يرجع بالوقت اللي كان لازم يرجع. وهيدا شغلة لازم الفريق كله يتعلم منها للمستقبل. بس بتتذكر بعد منذ قلنا إنه برافو ماكلارن 1-2 وقدروا يعملوا هالشي ويمكن ما يرجع ينعاد. الهيئة عم يرجع ينعاد مع ماكلارن. في تحسن كتير كبير لهالفريق، في مستقبل كتير كبير للاندو نوريس
نوريس ودانيال ريكاردو كمان عم يتحسن وعم يرجع يقرب كتير من التيم ميت تبعه صراحة. من جهة تانية فيرستابن يلي ابتدى من الخلف لأنه كان عم بيغير المحرك، وهيدا الشغلة أخذ بنالتي عليها ليبتدي من الخلف، وصدنلي لقينا أنه نهار السبق مرسيدس عملوا نفس الشيء مع بوتاس وقرروا يعطوه بنالتي ويرجع لورا لحتى يأخر فيرستابن. سابين كل الآراء اللي تكلمت عن هذا القرار قالوا أنه هو استراتيجية من مرسيدس لإيقاف فيرستابن 100%. أكيد هذا الشيء ما صار. بلا هو استراتيجية من مرسيدس، بس بوتاس ما بقى بده يلعب كتير تيم بلاير، خلص فلل من الفريق ومش مزبوطة كيف عملوها معه صراحة، يعني مش حلوة بحقه، وحتى قطعوا بسهولة لفيرستابن. ومن بعد ما خلص السبق ما بعرف حط نكتة على السوشيال ميديا انه صار مغير كتير محركات لهلا، انه مبينه ليش انعملت من مرسيدس. بس اليوم بوتاس بتصور خلص ما بقى عم يلعب كتير تيم بلاير، لانه اوكي بده يساعد مرسيدس، بس هن كمان منن اخدينه ابدا بالاعتبار. يعني اهم شيء بالنسبه لهم لويس، وعم يعملوا كل شيء كرمال لويس يلي حقق فوزه رقم 100 خلال هالويكند بمسيرته، 100 سباق. يعني قد ما ينحكى عن لويس هاملتون ما فينا ننكر انه سائق ولا اروع. وأنا أشوف أنه أسطوري صراحة، وصل هذا الرقم وهو نفسه قال ما كنت أتوقع أوصل قريب يعني، بس إنه للأمانة سائق أسطوري 100% مع فريق أسطوري بعد. أكيد طبعا. هلا كل الاشياء معقول تتغير السنة المقبلة بال 2003 و 2022 لما رح تتغير كل القوانين، ولكن مثل ما قلت اللي عم بحققه اليوم لويس هاملتون رائع وتاريخي. اليوم نايف بحلقتنا رح يكون عنا ضيفين مميزين. الضيف الأول رح نعرف منه أكتر عن تصميم حلبة جدة، بما أنه من أول ما بلشنا نحكي بها البودكاست عن حلبة جدة وعن جائزة السعودية الكبرى، أول شغلة كنا حابين نعرفها كيف ابتدى مشروع تصميم الحلبة، ومين أفضل من دكتور كارستن تيلكيه يلي هو المدير العام لشركة تيلكيه يلي مسؤولة عن تصميم وعن بناء حلبة جدة لحتى يخبرنا أكتر عن هالمشروع. Kársten Tilke, you're the managing director of the company currently charged with the design and construction of the Jeddah circuit. Tell us, how did you start this collaboration with the Saudi promoter and when? Actually, it started end of last year when we got approached, and first Formula One was involved in earlier stages, and they had also a look at different sites in Jeddah and made good research on where's the best place to go. And then they found this really nice spot on the Corniche in Jeddah, and actually started with some first initial layouts. And then we got involved, and we worked very closely with them together, and did some modifications together, and included, for example, the track go around the lagoon and the stadium section and something like that, and try the best possible layout for the fans at home, but also for the spectators on site. This circuit is a street circuit. I don't know if I'm not a designer at all, but I would like to know, is it usually more challenging to design a street circuit, and why? Actually, you cannot say it's more challenging. Every project, every Formula One project is challenging because you usually have also a very short time frame when you have to deliver it, and every project has different circumstances, requirements, demands. At a street circuit, you're usually very limited with the place you have to do it because you're in the middle of the street, in the middle of the city. Mm-hmm. So here we are on the Corniche, so it's a very narrow place where we had to make sure that the track is working, where all the safety installations are working. Normally in a typical street circuit, you're using existing streets. Here, most of the streets are built completely new, but we're in the city. And we want to use these streets for normal or as normal roads later on. So it's very challenging time-wise, but also place-wise to make sure everything fits in. So
Tell us a bit, how does it work? The whole concept, like how do you conceptualize the whole circuit? And do you start like, for instance, with Google Maps to see where's the best location? Like from the moment you start the talk with Formula One and with the Saudi GP, for instance, until today, take us through the whole process. Yes, typically it's really like this. You start with Google. You have a look at where is some spaces you can use, because if you go to a city, you have to make sure there is enough space for the paddock, for the pit building, for all these large areas. You have to have, otherwise you cannot have a race. And of course, to create some exciting corner combinations, which is also not so easy in a city because places is quite limited. Mm-hmm. Here, in this specific project in Jeddah, Formula One also were involved very early. So they had a look at the different spaces and they selected this specific spot as the best spot, and it's really beautiful there. So when we got involved, the spot already was selected, and already some ideas of the track were existing, because Formula One developed some really nice track layouts. And then we got involved, and with our experience and their simulation tools, we worked together to modify it, to really create the best thing possible here. For us, there were three main objectives. One is to really create best racing action, but on the other hand, also to create unique fan experience and to showcase the beauty of Jeddah and Saudi Arabia. So they were these objectives, and we all tried to make it possible in this one circuit. And it looks like you're succeeding to do so from what we're seeing so far. You mentioned earlier the time frame for the project. So the time frame is super challenging. Usually it takes a few years to build such a circuit, and you're doing it within a few months. How many people from your side are involved, and how do you make sure everything will be ready on time? Yes, exactly. The time is the most challenging part here, because it's a huge construction site, so many different interfaces. It's not only the track, it's also the track lighting, it's the buildings, everything has to be ready, and also ready in the right quality. If the quality is not there, if safety demands cannot be met, then there will be no race. And we cannot even finish 2 days later. There's one specific date, and we have to finish on this one, because Formula One has its time on the 5th. There will be the race in December. So we cannot finish later. So we have a very experienced team. We developed a lot of Formula One tracks so far. So I think it's very important that you know exactly what to do, where are the challenges, where are the important points to focus on. And at the moment, we have about 15 people from our side on site to really to make the coordination, to make sure everything is working. But we have a big amount of people in our office in Germany who support with the design, with the backup, and so on. And I think this is only possible to do a thing like this if you have a really good team. And this means not only our team, it means the whole team. That means also the Ministry of Sports, who is involved heavily, and the Saudi Arabian Motorsports Federation, and also Formula One and FIA. So it's everyone has to really play its role and fit together perfectly. Otherwise, it will not work. I think we have never done a track in this short amount of time, and it's not just to remodeling some streets. We really built most of the streets completely new. We even level them 1.5 meters higher, because we need to make sure the drainage is working, and we have to install a completely new drainage system. So it's really, it's like a new track, actually. Yes, we had the project manager a few weeks ago talking about the drainage system, especially that December might be rainy in Jeddah, so we might have a little bit more action there. This track will have the highest average speed for an F1 street circuit, for an F1 street circuit. Yet it's very close, so the walls are super close, so there's no room for mistakes at all. I want to check with you, how much do you think the drivers will enjoy this, and if teams already have the layout to start working on the simulator?
Hopefully the drivers will like it. I drove it a lot of times in the simulator. I really like the track. It's really challenging. And it's, as you said, high speed with no room for mistakes. So if you make a mistake here, there are the walls. So you really have to keep focused all the time. Even the full throttle sections are not straight, they are curved. So they're driving full acceleration, but they have to be focused all the time. So I think it will be challenging for them, and it's a track to produce good racing, hopefully. And yes, the tracks, to your second question, do they the have teams, the layout? Yes, they have. Usually they get it from us or from the FIA, which is giving the layout to them. So they will, of course, do some in-house simulation tests and train it and try to work on the setup before. Have you heard any feedback from any of the team or not yet? Actually, not yet. I think they're just starting to implement it, and they will, I think, focus on it in the next time. Yeah. Plenty of races to focus on right now. Since Zandvoort a few weeks ago, there are a lot of talk about the banking corners and fans. Drivers and everyone have been super supportive. Alonso even mentioned the F1 spent years on off-campers. Jeddah track will have a cool banking as far as we heard. Tell us your view about the banking corner in Jeddah and about the topic in general. Yes, I totally agree also with what Alonso said, that it was some years ago where track layouts tried to use off-camber turns to make it more challenging for the drivers. At the end, the experience was that it was not working so good as expected. So now it's coming more to the really banked corners where you can use the banking to produce different lines and to get more speed out of it. And also in Jeddah, we tried to do this. So when you see the fast SS combination from T4 to T11, we try to make more camber than it normally is. Of course, it's a street circuit. It's difficult to build big cambers because afterwards it should be a normal street. But we have 3 and 4% bankings here, so this will help to go very fast through these SS combinations. And then afterwards we have the T13 with 12% banking, so you can brake very late and maybe also use here different lines. So I totally agree. You told me you spent some time on the simulator. I'm sure you spent a lot of time on the simulator. Which corner is the most exciting? I like this fast SS combination from T4 to T10, which is really hard to get it right, and you can gain or lose a lot of time in this combination. And then coming from there fast into the turn 13, I really like this section. Many people who work on the Saudi GP spoke about this circuit and what makes it stand out. I want to know it from the designing point of view. What do you think? What makes Jeddah circuit stand out from the rest of the calendar? Yeah, it's the fastest street circuit, and even compared to normal circuits, it's really fast. And this is not common with street circuits because usually you have to be on the existing streets. You have like 90-degree corners. You cannot make it so fast because you have the buildings there. So here you can really have a nice, fast flowing circuit, which is unusual for a street circuit. Mm-hmm. And what I really like is this atmosphere, what we are creating here directly on the Red Sea, going around the Laguna, having the stadium sections where you can see the cars coming into turn 1, see the overtaking, see maybe a car coming out of the pits, see if there's a position change or not. And then on the other hand, when they come back, they go beneath this arena. And also there you see them with high speed coming in, braking a little bit, and then going high speed again. So it's a really, really cool section for spectators. And I think the atmosphere will be very nice, and also during the night, because it will be a night race, and I think it will
be amazing. Yeah. Yeah, since it's going to be a night race. Kارستن, usually fans find street circuits boring. If we exclude Baku, because Baku is special also. Mostly because, there's no overtaking. In Jeddah, as far as I understood, we should expect a lot of overtaking. Why? We have this different sections. We have 3 different DRS zones directly next to each other with different corner combinations in between. We have long sections at the end coming to turn 27 and also then to turn 1 where we have overtaking points. We work very close with Formula One and with Ross Brown and his team, and they are very keen in their simulation method in predicting overtaking and all this. And so far we tried to use this outcome of the simulation to make it possible. Yeah. Kársten, your company handles the circuit design and also the buildings around while making sure they get an incredible view of the circuit. Tell us what's special about those buildings. Yes, probably you've seen some of the nice renderings we've produced. So the pit building will be very nice. It will also have a terrace on the team buildings, which is quite unique, where you can see then on the lagoon and on the track from the other side. We have this arena section where I spoke about it before, which will be unique because you're going through this arena 2 times after turn 2, 3, and then coming back at turn 21. So this will be very unique. And of course, the Royal Overlook will also be spectacular with the nicest views. So if you were to buy a ticket in Jeddah, where would be your ideal spot? I would choose to go to the arena section, because I think there you can really see all the action. And the beauty of the city as well. Beauty of the city, the sea next to you. It's so nice. Every time I'm there, I really like it. And it's really amazing that you have a race track so close to the sea. Kársten, thank you so much for your time today. We're looking forward to meeting you in person in Jeddah during the GP. I'm sure you're going to attend the GP. You're not going to miss it. Sure, for sure. I will go there this Saturday, actually. I'm there all the time now to support the team on ground. So you're officially living in Jeddah now, not in Germany. Kársten, thank you. Thank you so much for your time today and for all the information you gave us about the Jeddah GP and the Saudi GP. We're looking forward to the weekend in December. Thank you so much. Yes, I'm also looking forward to it. Thanks. Thank you. الآن بكل تأكيد ينضم لنا ضيف مميز جدا معنا الأستاذة سياراء شيخ، منسق عمليات تذاكر في جائزة السعودية الكبرى. حياك الله أستاذة سياراء. الله يحييك. أهلا وسهلا، نورتينا بودكاست الجائزة الكبرى. الله يخليك، تسلم. أستاذ سياراء، خلينا نبدأ من السؤال الأهم واللي بكل تأكيد كل منتظري جائزة السعودية الكبرى يسألون عنه، اللي هو وين يتم بيع تذاكر جائزة السعودية الكبرى؟ وأيضا النقطة الثانية، هل عملية بيع التذاكر سهلة وميسرة للمتابعين والشغوفين بالسباق؟ اوكي، بالنسبة للشق الأول من السؤال، تذاكرنا تنباع بشكل حصري على موقعنا اللي هو www.saudiarabiangp.com. وبالنسبة لآلية شراء التذاكر هي جدا مبسطة، سهل جدا إنه أي أحد يقدر يشتري، سواء أطفال كبار. مرة بسيطة، تدخل على الويب سايت، تختار شراء تذاكر، تضغط مزيد من المعلومات، عندك كل المعلومات متوفرة، إيش تشمل التذكرة، كم يوم. بعد كده بتختار التذكرة اللي أنت حاببها، عدد التذاكر، كله بضغطة زر، ما في أي شيء معقد الحمد لله. وبعد كده تدفع وتوصلك التذكرة على الإيميل، يوصلك PDF تيكت على الإيميل وخلاص انتهى الموضوع. يا سلام. إذا في أي سؤال أو أي استفسارات تقدروا تتواصلوا مع مركز الدعم حقنا في رابط على الموقع، وممكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نعرف شوي عن الإقبال على التذاكر، بما أنه ابتدى بيع التذاكر من كم أسبوع. خبرينا كيف الإقبال؟ صراحة الإقبال شديد جدا ما شاء الله تبارك الله، من جماهير الفورمولا 1، سواء كانوا جماهير محليين إقليميين أو عالميين.
أطفال كبار ذكور إناث من كل الفئات ما شاء الله والحمد لله. وهذه رسالتنا للجميع أنه سارعوا واحجزوا تذاكركم قبل ما تخلص إن شاء الله. جميل. أنت رميتي معلومة مهمة السيارات صراحة أستاذ السيارات، نبي نعرف تفاصيل أكثر. يعني إحنا مبسوطين أنك أنت حصريا معنا، نبي نعرف تفاصيل الفئة العمرية، البلاد اللي يجي منها حجز تذاكر أكثر. أكيد أكبر كمية هي من هنا من المملكة العربية السعودية. ما شاء الله في كثير، جدة، الرياض، الدمام، كل المناطق تقريبا بيقبلوا على شراء التذاكر. في عندك كمان من أوروبا كثير، سواء إنجلترا، إيطاليا، من أمريكا، من حقيقي من كل بقاع الأرض. يا سلام. الحمد لله انتشرنا انتشار جميل جدا، خاصة إنه هذا فضل من الله. البطولة حماسية كتير ومتوقعين إنه تبقى بهالحماس لتوصل للسعودية، فأكيد الفانز بكيف أنحاء العالم عبالهم يشوفوا كيف رح تكون نهايتها أو قبل نهايتها بالسعودية. خبرنا شوي عن أبرز الفئات أو المنعطفات يلي عم تشهد مبيع أكتر شيء حاليا. أوكي، أبرز فئة شهدت إقبال هي المدرجات الرئيسية، وهي واقعة مقابل المبنى المخصص لمراكز صيانة السيارات، وتوفر مناظر بانورامية لخط البداية. فهي يعني إذا كان من وجهة نظري أنا أو من وجهة نظر الجمهور هي أحلى موقع للتذاكر. جميل. سيارة في نقطة مهمة يعني وأبسألك عنها، موضوع أنه ماذا ينتظر الجمهور إذا أخذوا التذاكر؟ أوكي، غير السباق نفسه، كون هو السباق زي ما تفضلت الأخت وقالت إنه السباق قبل الأخير للدورة السنوية للفورمولا 1. كمان عندنا كونسرتس، حفلات موسيقية، كل ليلة في أكثر من نجم سواء عالمي أو عربي حيشارك، وكل أحد يشتري تذكرة يقدر يحضر هذه الحفلات. وحاليا التذاكر هي ل3 أيام، فاللي يشتري تذكرة عنده 3 أيام دخول على السباق، دخول على الفان زونز اللي هي مناطق المشجعين، وكمان فيها فعاليات وأشياء مرة حلوة، مشتريات. في عندك زي ما قلت لك محل الحفلات الموسيقية، برضو في جهة للفي اي بي وجهة للفئات العامة. يعني جميل. كل شيء بتتوقعوا تشوفوه بويكند فورمولا 1 رح يتقدم لكم بالسعودية هالمرة، بانتظار الإعلان قريبا عن كمان الفنانين اللي رح يكونوا عم يشاركوا بتصور إن شاء الله في أسامي كبيرة بإذن الله. سيارة، شكر كبير لوجودك معنا، يعطيكم ألف عافية على الشغل بجنن اللي عم بتقوموا فيه، ومنشوفك قريبا بالسعودية بإذن الله. شكرا لكم. يعطيك العافية سيارة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. سابين، بكل تأكيد من حديث ضيفتنا سيارة الشيخ منسقة عمليات التذاكر في جائزة السعودية الكبرى إلى حدث مهم أيضا لجائزة السعودية الكبرى، اللي هو السعودية سجلت رقم قياسي عالمي بأكبر مجسم لسيارات الفورمولا 1 مبنية من قطع الليجو. طبعا هذا يعود الفضل فيه للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، طبعا بمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن فيصل، اللي أعلن سعادته بهذا الإنجاز بكل تأكيد لجائزة السعودية الكبرى، اللي هو تسويق أيضا للجائزة اللي تقام بعد عدة أشهر. إضافة لذلك سابين، يعني في يعني أحداث متواصلة في جائزة السعودية الكبرى. اليوم أقيمت ورشة تعريفية خلينا نقول للإعلاميين السعوديين، بكل تأكيد في متابعين كثير للفورمولا 1، لكن هذه الورشة تحديدا تستهدف الإعلاميين السعوديين الرياضيين ليتعرفون أكثر على تفاصيل الفورمولا 1 كسيارة كسباق وأحداث أيضا. أنا بس كمان بدي أقول لك إنه قطع الليجو شارك فيهم كتير ناس من جدة، شاركوا ولاد صغار، شاركوا نساء، وأخيرا سمو الأمير خالد هو يلي وضع آخر قطعة من هالسيارة وحصلوا على الجينيس ودخلوا الجينيس بوك اوف ريكوردز من وراء هالسيارة. طبعا حدث جميل وفعالية حلبة كتير صارت بجدة مؤخرا، واحدة من الفعاليات اللي رح تصير رح نبقى نخبركم أكتر عنها بالحلقات المقبلة، بالإضافة لضيوف مقبلة رح يكونوا معنا ابتداء من الأسبوع المقبل بجائزة تركيا الكبرى. أنا هلأ بدي أشكرك نايف لوجودك معنا، بدي أشكر جميع المتابعين يلي تابعونا اليوم، بتمنى يكونوا استمتعوا بحلقة اليوم من البودكاست، ومنشوفكم قريبا جدا. Rising Giants Network.